परेश रावल ने फिल्म छोड़ी और स्क्रिप्ट से ज्यादा ड्रामा दे दिया. Babu Rao resigned from Hera Fairy 3 and what happened after that was full on filmy Hera Fairy. Paresh Rawal confirmed that he is quitting the film, lekin creative differences is not the reason. So what made Babu Rao quit the film? Sunil Shetty, heartbroken. He alleged that it's shocking and painful. It's an absolute shock to me, and I'm here because I heard it yesterday. And then today some more news came about. So I need to call and find out. And I'm completely heartbroken because if there was one film that I was looking forward to, it was Hera Fairy. It cannot happen. It 100% cannot happen without Paresh Rawal. It can 99% happen without, it can happen, 1% can happen without me and Akshay. But 100% can't happen without Paresh ji. But wait for the plot twist climax. प्लॉट ट्विस्ट ये कि अगले ही दिन अक्षय कुमार ने परेश रावल को 25 करोड़ का लॉ सूट भेज दिया. एलिगेशन कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और साइनिंग अमाउंट लेने के बाद परेश रावल ने फिल्म से वॉक ऑफ किया. Some trouble with Paresh sir's exit in Hera Fairy 3. So I wanted to ask you, like, the fans have been so disappointed and they have said so many things, including calling Paresh sir foolish for taking this step of leaving this franchise. What do you have to say so as to calm the situation? Well, let me first tell you one thing. What's your name? क्या नाम? आकाश भटनागर. आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि using this kind of word for one of my co-star, like a foolish word or something, I would not appreciate it. I would say that that's not right. He's been with me. I've worked with him since last 30 साल से 32 साल से मैं उनके साथ काम करते आया हूँ. We are very good friends. He's a great actor. I really admire him. And जो भी कुछ है, I don't think so this is a place where I'm going to talk about it, because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. The controversy gets more हेरा फेरी स्टाइल में जब परेश रावल मीडिया में बोलते हैं कि मैंने तो अपने डायरेक्टर प्रियदर्शन और कोस्टार को इन्फॉर्म किया था अपनी एग्जिट के बारे में, बट देन एंटर्स प्रियदर्शन हु सेज कि ही डिडंट टेल मी एनीथिंग, बस टेक्स्ट कर दिया, डोंट कॉल मी, इट्स नॉट यू, इट्स मी. एंड टू मी दिस टेक्स्ट साउंड्स मोर लाइक व्हाट्सएप ब्रेकअप. अब जो रायता फैला था उसे समेटना भी था. सो परेश रावल ने 11 लाख रुपए रिटर्न किए, विच वाज हिज साइनिंग अमाउंट विद 15% इंटरेस्ट एंड बोनस. बाबू राव ने कंपाउंड इंटरेस्ट भी चुका दिया. आफ्टर ऑल ऑफ दिस chaos एंड कंट्रोवर्सी, हेरा फेरी 3 इज स्टिल हैपनिंग. बट द बिग क्वेश्चन इज कि बाबू राव कौन बनेगा?